Hello everyone, welcome back to my channel. Slahorian بخير بينو بو channelكم. And for another lesson about English language وابو وانەی نوێ زمان ئینگلیزی تا. For today I'm going to teach you one phrasal verb. أمرو phrasal verb يكتان فيركم which is very important and very useful to know. زور گرنگو بسوطة كبيزاني معناكي and it has different meanings. Okay, which is معناكي جوازي هي. So if you want to learn this phrasal verb today, you can watch my video in the end and do not forget to subscribe my channel. وأجر تسوي فيديو phrasal verb بيت لقوا من أمر أتوانيت تاكو تاي أم فيديو التماشى بكيت then أجر فيديو هالشوي لما تدوي دتواني subscribe channel كم كي لا يوتيوب. So the phrasal verb that we have today is get on. We know phrasal verb is contained of the main verb and the preposition. Phrasal verb كي أمرمان get on which has a different meaning. چون معنی که جوازی خو امش دزانی که phrasal verb لا verbik main verbik فرمانی سرکی پێک دێت لەگەڵ prepositionێک ئامرازێکی پەیوەندی. So get base verb و هەروەها ئەوانیش prepositionەکەیە کە ئامرازی پەیوەندی لە کوردیەدا وای پێ دەڵێن. The first meaning of get on واتای کەمی get on ئەوەیە when you go onto a bus or a train or a boat. ئەوەیە کە تۆ کاتێک سەری پاسێک دەکەوی یاخود شەمەندە نەفەرێک دەکەوی یاخود بەلەمێک دەکەوی کەواتە بە مانای سەرکەوتن دەبێت. When you enter a vehicle, especially bus, okay? بەتایبەتی bus, okay? For example, he got on the bus. Okay, on the bus. ئێستا دەچینە سەر واتای دووەمی. واتای دووەمی get onish ئەوەیە if two or more people get on, they like each other and they are friendly to each other. واتای دووەمیان ئەوەیە کە بۆ نمونە دوو کەس یاخود چەند کەسێک چۆنە بێت پەیوەندی نێوانیان یاخود ڕەفاقەتیان هاوڕێتیان تونند و تۆڵترە بێت ئەمانە یەکتریان بەدڵەمە پێڵێ get on. For example, me and my friend are getting on. Okay, so ئەمە چیە واتای ئەوەیە کەەوە من و ڕەفیقەکەم پەیوەندیمان یاخود یەکتریمان زیاتر بەدڵە بێت. The third meaning of get on is when you continue doing something. For example, especially work. Okay, کاتێک کە تۆ ئەتەوێت بەردەوامی لە کردنی شتێک ئەو شتەیە بەتایبەتی ئیشکردن بێت کەواتە مانای سێمیان ئەوەیە کە بەردەوامبوون لە ئیشە. To continue work of doing something, okay? Work especially. For example, I am trying to get on my work. هەوڵە دەم کەوا بەردەوام بە ئیشەکەم بدەم. So that was the three meaning of get on for today. ئەمەش ئەو سێ مانای get on بۆ ئەمڕۆ. As we said, the first one is when you enter go on to a bus, okay, and a train or a boat. And the second one was if two people like each other, they became friend, okay, they like to each other. And the other one is continue doing something, especially work. So you can write down the comment and using this phrase, okay, in different meanings with a different meaning and different sentence and practice it on your daily conversation. تشتواني phrasal verb بكاربيني لا رستي جواز بمعنى جواز ودتواني لا كومنتي فيديو بنسيت. So until another video, have a good time. Bye bye.